This is lecture on Civil Procedure Code. I have a YouTube channel in my name, Ilango Ramasamy Advocate. You can go to YouTube and in search option you can type my name. You can get all my previous lectures on Evidence Act, Civil Procedure Code, Criminal Procedure Code are there. You can go through it and you can get benefited. You can subscribe my channel also. Please kindly subscribe my channel. You need not pay anything. You can select the word subscribe and it is subscribed. யூடியூப் சேனலில் என்னுடைய பெயரின் ஒரு சேனல் உள்ளது. அதை ஆங்கிலத்தில் இளங்கோ ராமசாமி அட்வொகேட் என்று நீங்கள் தேடலில் கொடுத்தீர்களானால் என்னுடைய அனைத்து வகுப்புகளும் அதில் பதிவிடப்பட்டுள்ளது. அதை பார்த்து பயனடையுங்கள். முடிந்தால் எனது சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். Thanking you. Then now we are going to class on CPC. Already we have seen CPC from first schedule, that is the orders, order 1 to 8 we have seen the order 1 parties. So who are the parties? Then order 2. To remember this, I make a, when a suit is filed, so you have to make the following things, then you can easily remember. So the first parties, then framing and drafting of suit, that is forming of suit, then who will file the suit, that is representatives, that is an agent or pleader, you can, through the case can be filed. Then the filing of suit, order 4. So first party is decided and drafting, and thereafter filing through whom, யார் மூலம் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்படுகிறது, அதற்கு பின்பு தாவாவை தாக்கல் செய்தல். So institution of suit. Then next அழைப்பாணை, service of summons, how it can be made, order 5. Order 6, contention of the plaints. So when you are drafting a plaint, what are the things to be incorporated in the plaint, which is in order 6. Order 7, plaint, answer to the plaint by way of filing a written statement. These are the basic things you know. When there is a case arise, you have to decide the parties, then draft the suit, you have to file through pleader. Then filing is called institution of suit, order 4. Then service of summons. After filing the suit, you have to serve the summons. So in order to prepare a plaint, what are the contention of the plaint? That is the order 6. And order 7 also, various contention of the plaints. Order 8, the reply given to plaint, that is called written statement, order 8. Now everything is over, service of summons. Then next course of action. So the defendants, after receipt of summons, they have to appear. That is the appearance of the parties at order 9. ஸோ ஒரு வழக்கு என்பது இரு தரப்பினரையும் தீர்மானித்து அதனை வடிவமைத்தல் கட்டளை 2, தரப்பினரை தீர்மானித்தல் கட்டளை 1, அதற்கு பின்னிட்டு அதை யார் மூலம் தாக்கல் செய்யலாம், ஏஜெண்ட் அல்லது வழக்கறிஞர் மூலம் என்பது பற்றிய விளக்கம். அடுத்து தாவா தாக்கல் செய்தல், இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் ஆர்டர் 4. தென் அழைப்பாணை அனுப்புதல், தாவாவை தாக்கல் செய்த அழைப்பாணை அனுப்புதல், ஆர்டர் 5. தென் ஆர்டர் 6, அந்த பிராதியில் என்னென்ன சங்கதிகள் எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும், அதே போன்று
கட்டளை ஏடில் பிராதில் என்ன எழுதியிருக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது. அந்த பிராதுக்கு என்ன பதில் பிரதிவாதி கொடுக்கிறாரோ அதற்கு பேர் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட், எழுத்து மூலமானது R8 சொல்லப்படுகிறது. ஸோ சர்வீஸ் ஆஃப் சம்மன் எவ்ரிதிங் வாஸ் தென் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் தி பார்ட்டிஸ். ஸோ அழைப்பானை பெற்றுக்கொண்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜராதல், அதை பற்றி கட்டளை 9 படிக்கப் போகிறோம். ஸோ யூ ஹாவ் டு நோ தி சீக்வன்ஸ், எப்படி ஆர்டர் வரிசையாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை எளிதாக ஒரு ஞாபகம் வைத்துக் கொள்வதற்காக இந்த சிறு விளக்கம். ஸோ ஆஃப்டர் ரிசீப்ட் ஆஃப் சம்மன் served to the defendant on the fixed day of hearing. So summon, already you know order 5, what is the contention of the summon. So when on the day of fixing the hearing, after service of summon, the party defendants are called, then the consequence of appearance of the and the non-appearance of the defendant. After the appearance of the defendant, but the plaintiff failed to appear in a suit, what kind of order can be passed? That is the order 9. ஸோ கட்டளை 9 அழைப்பானை பெற்றுக்கொண்டு பிரதிவாதி ஆஜராக வேண்டும். அவர் ஆஜராகவில்லை என்றால் என்ன உத்தரவு பிறப்பிக்கலாம்? அவர் ஆஜராகி வாதி ஆஜராகவில்லை என்றால் என்ன உத்தரவு பிறப்பிக்கலாம்? அதே போன்று அழைப்பானை முதலில் கூறிவிடு அனுப்பிவிட்டு அது சரியாக சார்பு ஆகவில்லை மற்றும் அழைப்பானை அனுப்புவதற்கான கட்டணங்கள் சரியாக செலுத்தப்படவில்லை என்றால் அதற்கு என்ன உத்தரவு பிறப்பிக்கலாம்? ஸோ அவ்வாறு பிறப்பித்த உத்தரவு மேல் என்ன நடவடிக்கை எடுக்கலாம் என்பதுதான் இந்த கட்டளை 9 குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஸோ ஒரு நபர் ஆஜராகிறது, அவர் ஆஜராக உண்டான முயற்சிகள் எடுத்தல், அவர் ஆஜரான பிற்பாடு என்ன நடைமுறை, அதற்கு பின்னிட்டு அவர் ஆஜராகவில்லை என்றால் என்ன நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பிக்கலாம், வாதிய பிரதிவாதிய ஆஜராகவில்லை என்றால் என்ன உத்தரவு பிறப்பிக்கலாம், அதற்கு பின்னிட்டு அந்த உத்தரவு மேல் என்ன நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் என்பது பற்றி தான் இந்த கட்டளை 9 படிக்கப் போகிறோம். Now I am going to seek order 9, appearance of parties and consequence of non-appearance. ஸோ பார்ட்டி இரண்டு தரப்பினரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகுதல், அவ்வாறு ஆஜராகவில்லை என்றால் அதற்குண்டான விளைவுகள் என்ன என்பதுதான் கட்டளை 9. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரூல், parties to appear on fixed the summons for the defendant to appear and answer. Already I have stated what is the contention of the, you have to appear on the day fixed for appearance of the defendant. So you have to answer the summon itself contained, you have to file your answer. So the parties shall be in attendance at the courthouse in person or by their representative. So after service of summon, both parties should attend the court in person or through their pleader. அவங்க வழக்கறிஞர் மூலமாகவோ அல்லது தரப்பினரோ நேரடியாக அந்த வழக்கு வாய்தா என்று ஆஜராக வேண்டும். And they said heard unless hearing as adjourned for future days. கேட்டுவிட்டு can be heard unless hearing is adjourned future days. ஸோ அவர்களை கேட்பார்களாம், அல்ல இல்லை என்றால் ஆஜரான ஏற்பாடு அடுத்த நடவடிக்கைக்காக ஃபார் ஃபைலிங் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த கேஸ் இஸ் அட்ஜர்ன்ட், அந்த வாய்தா தள்ளி வைக்கப்படும். தென் that is the first instance. Then second instance, dismissal of suit when summons not served in consequence of the plaintiff failure to pay cost. So according to order 5, the plaintiff has to bear the cost. He has to affix the sufficient court fees on the beta memo and prepare copies and summons and all those things. He has to produce the beta and pay the proper court fees for service of summon.
If plaintiff fails to comply the necessary conditions enumerated in the order 5, then what kind of order can be passed? ஒரு வாதியானவர் அந்த பிரதிவாதிக்கு அழைப்பாணை அனுப்புவதற்குண்டான கட்டணங்கள் மற்றும் அறிவிப்புகள் ஆகியவை முறைப்படி தயார் செய்து அதை சார்பு செய்வதற்குண்டான நடவடிக்கை எடுக்க தவறிவிட்டால் he fails to do pay the proper bata, then the court can pass following orders. So, where on the day fixed found that summons has not been served. So, summon was not why has been served upon the defendant conscience failure to pay. The plaintiff failure to pay court fees and postal charges. So, he fails to comply the condition of the order 5. So, he fails to pay the court fees and postal charges necessary and chargeable for such a failure to present copies and any one of the bata and order 5 is not complied, failure on the part of the plaintiff, then plaintiff as required may be, that is the order 7 rule 9. What is required? Copies of all the copies of documents and plaint accompanied the summon, and also you have to proper pay the court fees. So these are the to serve the summon. If any of these condition is not complied, then the suit will be dismissed. So you have to watch after filing the suit on the plaintiff side, go to bata section, and whether the bata is in accordance with the conditions, and you have to make necessary arrangements to send the summon to the defendants. So simply you are sitting in your office without looking after the whether the bata was sent or not. So you have to comply. Any defect in the bata or copies are not accompanied or proper court fees are not paid, then the bata will be returned. So failure, நீங்கள் அவ்வாறு ஏதாவது ஒரு நிபந்தனையை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றால் பேட்டா செக்ஷன், நாசர் செக்ஷனில் நீங்கள் போய் உங்களது பேட்டாவை பார்த்து அது சரியாக உள்ளதா என்பதை தெரிந்து கொண்டு அதை அனுப்புவதற்குண்டான ஏற்பாடு செய்யணும். அவ்வாறு நீங்கள் எந்த விதமான ஏற்பாடும் செய்யாமல் பின்னிட்டு அந்த நீங்கள் தாக்கல் செய்த பேட்டா ரிட்டர்ன் ஆனால் நீங்கள் அந்த நிபந்தனையை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றால் நீதிமன்றம் அந்த வழக்கினை தள்ளுபடி செய்யும். ஸோ if you fail to comply to conditions of order 5, then and order 7 rule 9, then the court can dismiss the suit, provided that no such order shall be made not with failure the defendant attend in person or is allowed to appear. And if at all anything came to the knowledge of the defendant, even though there is no service of summon, the defendant appeared in personally or through pleader, no order can be passed for dismissal. Then the third rule, where neither party appears. So on the day fixed at first hearing, both plaintiff, defendant or their pleader, nobody is appearing. What kind of order can be passed? Where neither party, that is the neither party means plaintiff and defendant appears when the suit is called for hearing, the court may make an order suit be dismissed. So there is no representation from the plaintiff side, there is no representation on the defendant side, then the suit will be dismissed. No party is appearing, no pleader is appearing, so both sides are no representation, hence suit is dismissed, that is the order can be passed. So you have to
make arrangements to represent when the suit is called, otherwise your suit will be dismissed. So அந்த வாய்தா என்று நீங்களோ உங்கள் வழக்கறிஞரோ முறையாக சென்று நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக வேண்டும். யார் ஒரு 4 பேரும் வழக்கறிஞர்களோ அல்லது 2 தரப்பினர் வாதி பிரதிவாதிகள் யாருமே ஆஜராகவில்லை என்றால் நீதிமன்றம் அந்த தாவாவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிடலாம். Then Rule 4. So according to Rule 2, you fail to comply the BATA requirements, conditions of the BATAs. So then the suit is dismissed for default. Then what is the remedy for the plaintiff? ஸோ ஒரு தாவாவில் நீங்கள் படிமெமோ சரியாக தாக்கல் செய்யவில்லை, நகல்கள் வைக்கவில்லை என்று ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் தவறு ஆகிவிட்டது என்ற காரணத்தில் உங்கள் வழக்கு தள்ளுபடி செய்துவிட்டால் அந்த உத்தரவின் மீது நீங்கள் வாதி என்ன செய்ய வேண்டும்? The plaintiff may bring fresh suit, மீண்டும் புதிய தாவாவை தாக்கல் செய்யலாம் under Rule 4, or the court may restore suit to file. You can file a petition under Order 9 Rule 4. These are the reason I could not pay the BATAs and comply the BATA requirements. I am not negligent, so suit may be restored, and you can file a petition and affidavit under Order 9 Rule 4. That is the basic things. உங்களுடைய வழக்கு பேட்டா கட்டவில்லை என்று தள்ளுபடி செய்யப்பட்டால் நீங்கள் வாதியானவர் அதற்கு ஒரு மனு கட்டளை 9 விதி 4 ஒரு மனு affidavit petition. சிவிலில் always you have to file affidavit with petition. Whatever you want to file a petition, you have to affidavit along with the petition. So these things, so you have to state the reason for non-compliance of the BATA conditions, and if there is a sufficient cause, then court can pass an order on filing the petition to restore the suit. The court may order setting as a dismissal and appoint day for further proceedings with the suit. So அது மாதிரி நீங்கள் ஒரு மனு தாக்கல் செய்து தாவாவை மீண்டும் கோப்புக்கு எடுக்க உத்தரவு பெறலாம் என்பதுதான் கட்டளை 9 விதி 4 ஆகும். ஸோ யூ கேன் ரெஸ்டோர் தி சூட், டிஸ்மிஸ் ஃபார் டிஃபால்ட் ஃபார் வாண்ட் ஆஃப் பேட்டா. படி கட்டவில்லை என்ற காரணத்தினால் உங்கள் தாவா தள்ளுபடி செய்யப்பட்டால் அதை மீண்டும் கோப்புக்கு எடுக்க கட்டளை 9 விதி 4 மனு தாக்கல் செய்து உத்தரவு பெற்று மீண்டும் கோப்புக்கு எடுக்க உத்தரவு பெறலாம். தென் Rule 5. Rule 5, dismiss of suit where the plaintiff offers summoned or resigned and fails to apply for fresh summon. Suppose summon cannot be found or door lock, out of session, without instruction he went off, then BATA is returned with the endorsement like that. ஒரு படி மெமோவில் அந்த கட்டளை பிரிவிலிருந்து உங்களுடைய படி மெமோ அந்த நபர் தற்போது ஊரில் இல்லை, வெளியே சென்று விட்டார், சரியான விலாசம் இல்லை என்று ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக அதை திருப்பி நீதிமன்றத்தில் இந்த தகவலுடன் தெரிவித்து விடுகிறார். அதற்கு பின்னிட்டு நீதிமன்றம் அதன் மேல் ஒரு புதிய அழைப்பாணை அனுப்ப உத்தரவிடும். That is a dismiss of suit when the plaintiff after summon returned unserved or fails for fresh summon. So the court can order for fresh summon. Summon cannot be duly served or want of time.
then the court can order to file a fresh beta within 7 days. So court can pass order, you have to file your beta, fresh beta, and within 7 days. And if and it may court can adjourn the case for next hearing for 1 month or 2 months. Then, if you fail to comply the order of the court, you are not filing any beta within 7 days, then the next hearing, your suit will be called. You fail to pay beta within this time, then court can order for dismiss the suit. And the court by order, that is the where after a summon has been issued to the defendant, that is issue or to one or several returned unserved, அது சார்பு செய்யப்படாமல் திரும்ப விடுகிறது. Plaintiff fails for a period of 7 days from the date of return made to the court by officer ordinary certified, that is the amnesty to the court, and return made by the servicing officer. So that is the endorsement. These are the reasons the beta could not be, the summon could not be served, and we are returning the beta to the court and apply for issuance of fresh summon. The court shall make an order. So the court make another suit be dismissed as against unless the plaintiff within the 7 days. So court can pass conditional order. You have to pay the beta within 7 days, failing which your suit will be dismissed. That is the conditional endeavor to discover the residence, and you have to, if it is address is not found, you have to search the proper address, and such a defendant is avoiding service of process. These are the, he failed any one of the reason. What is the reason for it? And he has failed after using the best endeavor to discover the residence who has been not served. That is the endorsement. அந்த விலாசத்தை தேடியும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. That is the failure. Defendant refused to receive the summons. That is the such a defendant is avoiding service of process. Then that is the or any other extending the time. There is sufficient cause in which the court may extend the time for making such an application for things. You can file beta after the 7 days with the petition and beta. In such a case, plaintiff may, subject to limitation, bring a file fresh suit. So if the suit is dismissed, and you can file a fresh suit also. That is the order 9 rule 5. விதி 5 கூறப்பட்டுள்ளது. விதி 6 order 9 rule 6 கட்டளை 9 விதி 6. Procedure when only plaintiff appears. So on the day summon was served, but plaintiff in the first day of fixing the hearing, the plaintiff alone is appeared, and or his pleader is appearing. And then what is the what kind of order can be passed? ஒரு வழக்கில் பிரதிவாதி ஆஜராக சொல்லி சம்மன் சார்பு செய்யப்படுகிறது. அந்த தேதியில் சார்பு செய்யப்பட்ட பின்பு வாதி மட்டும் ஆஜரானால் அதில் நீதிமன்றம் என்ன உத்தரவு பிறப்பிக்க முடியும்? ஸோ அதுக்கு என்ன நடைமுறை என்பதுதான் இந்த கட்டளையில் கூறப்பட்டுள்ளது. வாட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர் டு பி ஃபாலோடு பை தி கோர்ட் when the plaintiff alone appears, defendant failed to appear in the hearing. So when the suit is called for hearing, when summon duly served, that is the first condition, summon is served. If it is proved that summon was duly, the court may make order, the suit shall be heard ex parte. So in his absence, the proceedings can take place. The court can examine the plaintiff and pass a decree. So ex parte order. So you must differentiate between the ex parte decree and the ex parte order.
So after the examination of the plaintiff in the absence of the defendant and pass a degree, judgment is pronounced, then it is called ex parte degree. Ex parte order means when the defendant is absent, court may pass order, set ex parte. In the absence of the defendant, the hearing of the suit will be proceeded. ஸோ ஒரு வழக்கில் வாதி ஆஜராகி பிரதிவாதி ஆஜராகவில்லை என்றால் அந்த வழக்கில் பிரதிவாதி இல்லாமலேயே வாதியை விசாரிக்க உத்தரவிடுவதுதான் எக்ஸ் பார்ட்டி உத்தரவு, ஒருதலை பட்ச உத்தரவு. அதற்கு பின்னிட்டு நீதிமன்றம் வாதியை விசாரித்து சாட்சியம் அளிக்க சொல்லி அடுத்த சில வாய்தாக்களில் வாதியை சாட்சியாக விசாரித்தும் அவர் ஆஜர்படுத்தும் அனைத்து சாட்சிகளையும் விசாரித்து அந்த விசாரணை முடிவில் தீர்ப்பு மற்றும் தீர்ப்பாணை பிறப்பிக்க உத்தரவிடும். அது எக்ஸ் பார்ட்டி டிகிரி, ஒருதலை பட்ச தீர்ப்பு மற்றும் தீர்ப்பாணை. இது ஆஜராகவில்லை என்றால் வாதியை விசாரிக்க செய்யப்படும் உத்தரவு மட்டுமே. ஸோ யூ மஸ்ட் distinguish between ex parte order and ex parte degree. ஸோ ஒருதலை பட்ச உத்தரவு மற்றும் ஒருதலை பட்ச தீர்ப்பாணை இரண்டுக்கும் அடிப்படை வித்தியாசம் உள்ளது. ஸோ ஹியர் the court passed an order of ex parte order, that is the ex parte order. So in the absence of the defendant, the court can proceed to hear the plaintiff's case, and plaintiff can examine the witness and produce the documents, and court can pass a judgment after that. So in subsequent hearings these things can happen. That is the ex parte order. So when the ex parte order can be passed, someone was duly served, summon or duly served, if it is served, the court to direct the second summon to be issued and served on the same date. So summon served and heard ex parte, plaintiff shall be heard ex parte, or summon is not properly served, second summon may be ordered. So when the summon served but not in due time, it is made short while, the defendant could not appear to the court due to some unavoidable reason. If it is put, someone was served on the defendant but not sufficient time to enable him to appear and answer the fixed day, the court postponed the hearing on future days and direct the notice to given to the defendant. Suppose only one day, last day before the hearing of the date, someone was served and someone was given. He has to travel 400 to 300, 400 kilometers to appear before the court. There is no sufficient time. Then the court can order to send a fresh summon. அவர் அந்த பிரதிவாதி அந்த அழைப்பானை பெற்ற பின்பு போதிய அவகாச காலம் இல்லாமல் குறைந்த அந்த வழக்கு வாய்தாவுக்கும் அந்த அழைப்பு சார்பு செய்வதற்கும் கால இடைவெளியில் அவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக முடியாது என்று நினைக்குமானால் மீண்டும் புதிய அழைப்பானை சார்பு செய்ய உத்தரவிடலாம். ஸோ when the court feels that the time is not sufficient to the defendant to appear before the court, then after service of time, after service of summon, the time gap is not sufficient, then the court can order to serve a fresh summon. ஸோ அந்த மாதிரி போதுமான அவகாசம் இல்லை என்று நினைக்குமானால் அந்த நீதிமன்றம் மீண்டும் புதிய அழைப்பினை உத்தரவிடலாம். Where it is owing the plaintiff default, the summon was not duly necessary, the court may shall proceed with the cause and occasion by the postpone. And
someone was not duly served and was not served in sufficient time, the court can order, that is the condition 3, as is not appeared in the case, then the court can order to pay the cost. நீதிமன்றம் செலவு தொகை கட்டச் சொல்லி உத்தரவிடலாம். That is the power given to the court. So, I will read some of the rulings. Arun Kumar Jain versus Geeta, 2014, 3 Law Weekly, page 385, Madras. On the other hand, if already filed a written statement raising the plea of defense and subsequent date of hearing fails to appear in order passed under Order 9 Rule 6 CPC to the effect that suit will be heard ex parte, then the defendant cannot be prevented from taking proceeding from subsequent date of hearing he may choose to appear. If in such a case the recording evidence B has not been begun, he is in a position fully participate in the in all, if at all witnesses have been examined and documented by without an order under 9 Rule 7, he cannot get recording of deposition and marking in his absence nullified. In such a case, he can take part in the time he chooses and appear without seeking restoration of the status quo ante. So, in that case, what is the order? That is the Arun Kumar Jain, 2014, 3 Law Weekly, page 385, equivalent citation 214, 4 MLJ, page 641, Madras. So, equivalent citation 214, 3 Law Weekly, page 577. It has been already filed a written statement raising the plea of the defense. In that case, defendant filed his written statement and subsequently he fails to appear, resulting in appear. Order 9 Rule 6A was passed. So, after filing the written statement, due to absence of the defendant, the order 9 Rule 6 order was passed. First condition, when the plaintiff alone appeared, the defendant fails to appear, the court pass order to hear ex parte of the plaintiff. So, அந்த வழக்கில் அவர் எதிர்வுரை தாக்கல் செய்த பின்னிட்டு அவர் ஆஜராகவில்லை என்ற காரணத்தினால் ஒருதலை பட்சமாக உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டு வாதியை வழக்கில் விசாரிக்க வாய்தா போடப்பட்டுள்ளது. அந்த நிலையில் that is ex parte order was such a defendant cannot prevent take part in a subsequent date of hearing on which he may choose to appear. He may appear subsequently. In such a case, if recording of evidence has not begun, அந்த வழக்கில் வாதியை விசாரிக்க ஒருதலை பட்ச உத்தரவு போட்டப்பட்டு ஒரு வழக்கில் அதில் சாட்சியை விசாரிக்கவில்லை என்றால் he is in a position to full participate in the proceedings. So, he can appear and conduct the case. If all witnesses have been and documents have been marked without an order under 9 Rule 7. So, Order 9 Rule 7 is to set aside the ex parte order, that was not ordered, no petition was filed, but all the witnesses and documents are examined and marked. Then, he cannot get recording of deposition marking in his absence nullified. Such a case, he can take part from time he chooses without seeking restoration of. So, அந்த வழக்கில் உள்ள ஆவணங்களை எதுவும் அவர் பெற முடியாது. ஆனால் பின்னிட்ட வாய்தாவில் அவர் ஆஜராக மனு தாக்கல் செய்யலாம் என்பதுதான் அந்த தீர்ப்பின் சாராம்சமாகும். அதே போன்று
Rasiklal Manikchand, Darivalal versus MSS Food Products, 2012, 1 Law Weekly, page 1, Supreme Court, equivalent citation 2012, 1, Madras Weekly Notes Civil, 434, Supreme Court, 2000, equivalent citation 2012, 1 CTC, page 741, Supreme Court. So these are the one citation, that is the Rasiklal Manikchand, is reported in several journals. The trial court cannot certify committed error in ordering the suit ex parte hearing the arguments and closing the suit for pronouncement of the judgment. So in that case, the court has passed an order to pass ex parte degree and proceed to ex parte hearing. So the recording of evidence and arguments and closing the suit part, this case is posted for judgment. So ex parte evidence was taken, ex parte documents were marked, and what is provided in the Rule 6 and CPC, each case fixed for any day shall be entered in the advance immediately upon the date or adjourned the date fixed. Such entry shall be purpose for which it is set down on each date. So, what purpose each and every hearing case is adjourned should be mentioned in the diary of the judge. It further provides that the case should be classified in such a manner at a glance nature of a work fixed for a particular date. Then only one can know what is the stage of the case, that is the judgment. Then provides what is the case of the case. So Rule 6 basically provides for a procedure which is required to be followed, maintaining the register for a day fixed in the manner and which has been fixed. The said provision does not in any way impugn the power of the court to proceed for disposal of case in case both parties or either party fails to appear as provided under Order 9. So in that case, the ex parte order was passed, but first instance defendant not appeared. Then plaintiff himself is not appearing. After passing ex parte order to hear the plaintiff in ex parte proceedings is ordered, but both parties are not appeared, then court can and either parties fails to appear as provided under code. So disposal of the case, court can pass a dismissal for this default on the part of the plaintiff. If he fails to take ex parte evidence, then court can pass order to dismiss the suit for default. That is the main judgment. Then the specific performance of the contract suit ex parte degree, delay of 350 days contained service of summons. Trial court no proper ex parte degree rightly set aside, civil division suffers dismissal. So Lakshmana Perumal versus Sarada Serif 2009 to TNCJ, Tamil Nadu Civil Judgment, page 196, Madras. K. Lakshmanan Perumal. So on that case, delay of 365 days, service of summons, and the trial court found no proper service. The summons was not served properly. So ex parte degree was set aside. So degree was passed and delay condoned petition to condone the delay in preparing ex parte degree set aside petition. The delay of 350 days, 386 நாள் காலதாமதமாக ஒருதலைப்பட்ச தீர்ப்பினை ரத்து செய்ய அதுக்கு அந்த காலதாமத்தை மன்னிக்க மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. கீழமை நீதிமன்றம்
அந்த வழக்கில் அழைப்பானை சரியாக சார்பு செய்யவில்லை என்ற காரணத்தினால் ஒருதலை தீர்ப்பை ரத்து செய்கிறது. அதனால் அதற்கு மேல் ரத்து செய்தது தவறு என்று உயர்நீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டு கீழமை நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவு சரிதான் என்று அந்த மறுசீராய்வு மனு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது. ஸோ then the next order, order 9 rule 7. So already as per the first condition, the summon was served, the defendant did not appear, and court passed an order to hear the plaintiff in ex parte in absence of the defendant and proceed further to record the evidence and marking of the document. That is the order passed. What is the remedy available? It is only ex parte order available to the defendant. So case is adjourned for proceedings to record evidence of the plaintiff in absence of the defendant. ஸோ ஒரு வழக்கில் ஒருதலை பட்ச உத்தரவிடப்பட்டு வாதியை தனது தரப்பில் சாட்சியை விசாரிக்க உத்தரவிடப்பட்டு ஒரு வாய்தா வழக்கு தள்ளி வைக்கப்படுகிறது. அதற்கு பின்னிட்டு ஒருதலை பட்ச உத்தரவை பொறுத்து பிரதிவாதிக்கு என்ன நடவடிக்கை எடுக்கலாம் என்பதுதான் 7 விதி 7 ஆகும். கட்டளை 9 விதி 7. ஸோ on the day the case is adjourned for hearing of the plaintiff in absence of the defendant, then on the day the plaintiff, the defendant has come to the court with the petition and affidavit under Order 9 Rule 7. I could not appear in the first hearing, the summon was served. The reason for non-appearance, these are the reasons. He has given some cogent reason for non-appearance in the affidavit. So he can ask to set aside the ex parte order passed, and the petition can be filed under this rule. The court, after hearing the both parties filing a counter of the plaintiff, pass suitable orders whether set aside the ex parte order. ஸோ அந்த வழக்கில் வாதியை விசாரிக்க, சாட்சியை விசாரிக்க வாய்தா போடப்பட்டு ஒருதலை பட்ச உத்தரவு பிரதிவாதி இல்லாமலேயே வாதி ஆஜராகி சாட்சியம் அளிக்க உத்தரவிடப்பட்டு வழக்கு வாய்தா பின்னிட்ட தேதியில் போடுகிறது. அந்த குறிப்பிட்ட வாய்தா தேதியில் பிரதிவாதி ஆஜராகி, நான் இதற்கு முந்தைய வாய்தாவில் அறிவிப்பு பெற்றேன், இந்த காரணங்களினால் என்னால் உடம்பு சரியில்லை, எனது உறவினர் இறந்து விட்டார்கள் என்று தக்க காரணங்களை கூறி ஒரு பிரமாண பத்திரிகை தயார் செய்து அத்துடன் ஒரு மனு ஒருதலை பட்ச உத்தரவை ரத்து செய்ய உத்தரவிடுமாறு வேண்டுகிறேன் என்று பிரமாண வாக்குமூலம் மற்றும் மனுவை இந்த பிரிவின் கீழ் ஆர்டர் 9 ரூல் 7 கட்டளை 9 விதி 9 கீழ் ஒரு மனு தாக்கல் செய்து அந்த ஒருதலை பட்ச உத்தரவினை ரத்து செய்ய நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யலாம். அவ்வாறு மனு தாக்கல் செய்த பின்னிட்டு வாதி தரப்பினை அதற்கு உண்டான ஆட்சேபனையை கேட்பார்கள். அந்த காரணம், அந்த பிரமாண பத்திரிகையில் கூறியுள்ள காரணம் ஏற்கத்தகுந்த மாதிரி இருந்தால் அந்த ஒருதலை பட்ச உத்தரவினை ரத்து செய்துவிட்டு பின்னிட்டு பிரதிவாதி என்ன நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அந்த வழக்கில் தனது பதில் உரையை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிடலாம். Then these are the basic things. Then in certain cases the plaintiff appeared through pleader, that is the appearing through pleader. This is the lot of cases. First hearing he files wakalat and subsequently
he fails to file his return statement within the time. So after appearance, but you fail to file your return statement, you are set ex parte under order 6 or 9 rule 6 to proceed further. ஸோ ஒரு வழக்கில் நீங்கள் வழக்கறிஞர் மூலம் ஆஜராகி உங்களுக்கு எதிர்வுரை தாக்கல் செய்ய ஒரு வாய்தா அளிக்கப்படுகிறது. நீங்கள் அந்த காலகட்டத்தில் எதிர்வழி தாக்கல் செய்யாமல், நீங்களும் ஆஜராமல், உங்கள் வழக்கறிஞரும் ஆஜராகவில்லை என்றால் நீதிமன்றம் உங்கள் தரப்பில் எவ்வித பிரதிநிதித்துவம், தட் இஸ் நோ ரெப்ரசன்டேஷன், பிரதிநிதித்துவம் இல்லை என்று கூறி ஒருதலைப்பட்ச உத்தரவை பிறப்பித்து வாதியின் சாட்சியத்தை விசாரிக்க உத்தரவிடலாம். ஸோ இன் யுவர் ஆப்ஷன்ஸ் the court can proceed further. Then in that situation you have to prepare your written statement along with a petition under order 9 rule 7. So after the appearance you fail to file your written statement and the ex parte order is passed, you have to file set aside petition with your statement. அவ்வாறு நீங்கள் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபைல் செய்யவில்லை என்று, தாக்கல் செய்யவில்லை என்று நீதிமன்றம் உத்தரவு, ஒருதலைப்பட்ச உத்தரவு பகருமானால் அதற்கு பின்னிட்டு வாய்தாவில் நீங்கள் இந்த கட்டளை 9 விதி 7 கீழ் மனு தாக்கல் செய்தால் உங்களை எதிர்வரையுடன் தாக்கல் செய்ய அறிவுறுத்துவார்கள். ஆகவே நீங்கள் அவ்வாறு மனு தாக்கல் செய்யும் பொழுது சம்மன் சார்பு செய்து பிரதிவாதி தரப்பில் வழக்கறிஞர் ஆஜராகி எதிர்வுரை தாக்கல் செய்ய பின்னிட்டு ஒருதலைப்பட்ச உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படுமானால் நீங்கள் நீதிமன்ற உத்தரவின்படி எதிர்வுரை தாக்கல் செய்யவில்லை என்ற காரணத்தினால் ஒருதலைப்பட்ச உத்தரவு பகரப்பட்டது. ஆகவே நீங்கள் எதிர்வரையுடன் சேர்ந்து மனுவை தாக்கல் செய்யலை என்று திருப்பி விடுவார்கள். யூ மஸ்ட் நோ தி பேசிக். ஸோ யூ ஹாவ் டு ஃபைல் யுவர் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் along with your petition under order 9 rule 7. That is the mandatory. So discretionary power, the ruling Savitri Singh Bakshi versus Saroja 2016 6 CTC page 209. The Honorable Supreme Court have clearly held that the above case and in various cases that the participation by the defendant in trial court proceeding cannot be denied even if he does not show any good cause for his absence when squarely applicable to the present case in hand. So, in order to set aside the ex parte order, the reason stated in the affidavit, though it is not in good cause, ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுக்கும் விளக்கம் போதுமானதாக இல்லை என்றாலும் கூட, அந்த காரணம் ஏன் ஒருதலை பெற்று இல்லை என்றாலும் கூட நீங்கள் அந்த வழக்கில் தொடர்ந்து நடத்துவதற்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட வேண்டும். ஸோ if he does not show any good cause for his absence in previous proceedings, that is the judgment of the Supreme Court, அவரால் அந்த மனுவில் தான் இதற்கு முந்தைய வழக்கு வாய்தாவில் ஆஜராவதற்கு சரியான காரணம் கூறவில்லை என்ற காரணத்திற்காக நீங்கள் வழக்கில் தொடர்ந்து பங்கேற்பதை நீதிமன்றம் தடை செய்யக்கூடாது. ஸோ the court clearly in the above case various cases the participation in the defendant in the trial proceedings. ஸோ வழக்கு விசாரணை, சாட்சி விசாரணையில் மறுக்கக்கூடாது அவர் பங்கு கொள்வதில் அவர்களுடைய காரணம் சரியாக இல்லை என்று கூறி அவர் அந்த பின்னால் நட்ட வழக்குகளில் பங்கு கொள்ள உரிமையினை மறுக்கக்கூடாது. இட் இஸ் ஸ்கொயர்லி applicable present case. இந்த வழக்கிற்கு
இந்த பொறுமை பொருந்தும் என்று அந்த வழக்கில் தீர்ப்பு சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஸோ பவர் டு செட் அசைட் எக்ஸ் பார்ட்டி ஆர்டர் Olympic Cards Limited versus Standard Chartered Bank 2013-1 CTC page 38 equivalent citation 2013-1 MLJ 504 2000 equivalent citation 2013-1 Law Weekly page 385 Madras. That is the ruling. While considering application under Order 9 Rule 7 ஒரு மனு கட்டளை 9 விதி 7 தாக்கல் செய்யும் பொழுது அல்லது கட்டளை 9 விதி 13 தாக்கல் செய்யப்படும் பொழுது நேச்சர் ஆஃப் சூட் கிளைம் அண்ட் ஸ்டேக் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் கேனாட் பி ஓவர்லுக், அந்த வழக்கினுடைய பாதிப்பு எந்த வகையான பரிகாரம் கேட்கிறார் என்பதை பார்க்க வேண்டும், மிக முக்கியமாக பார்க்க வேண்டும். ஸோ நேச்சர் ஆஃப் சூட் கிளைம், ஸோ என்ன பரிகாரம், ஸ்டேக் ஆஃப் தி பார்ட்டிஸ், அதில் என்ன அவர்களுக்கு நிலைமை ஏற்படும், cannot be overlooked. The appellant filed suit claiming 49,73,318 rupees, that is nearly 50 lakhs claim, on account of delayed booking or forward contract, raising an interest on term loan. So claim is 50 lakhs and the interest also asked in the term loan, prepayment penalty charges. So வட்டி, அசலு மற்றும் தண்டம் இவர் ஓவன்றார். when such a huge claim is made in the suit, அவ்வாறு பெரிய ஒரு தொகை வசூலிக்க வழக்கு தாக்கல் செய்யப்படுது. necessary opportunity to afford to the respondent bank to file return statement. So and in that case the claim is made by the party and file return contest the matter, lest appellant would be take ex parte degree for such a huge amount. அந்த வழக்கில் வாதியானவர் 50 லட்சம் சுமாருக்கு வசூலிக்க ஒருதலை பட்ச தீர்ப்பானை பெற்றுள்ளார். அதனை ரத்து செய்ய மனு தாக்கல் செய்யும் பொழுது அந்த பெரிய தொகையாக இருப்பதால் நீதிமன்றம் அவரை அந்த வழக்கில் ஆஜராகி தன்னுடைய எதிர்ப்பினை தெரிவித்து அதன் பின்பு தீர்ப்பு பகர வேண்டும். இது போன்ற வழக்குகளில் வழக்கினுடைய என்ன பரிகாரம் என்பதையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டுதான் அந்த உத்தரவை ரத்து செய்யலாமா வேண்டாம் என்பதை நீதிமன்றம் முடிவு செய்ய வேண்டும். ஸோ எல்லா வழக்கிலையும் அவ்வாறு உத்தரவை மனு தாக்கல் செய்தால் தள்ளுபடி செய்யக்கூடாது. வழக்கின் தன்மை ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் பட்சத்தில், ஒருவருக்கு இழப்பீடு அதிகமாக ஏற்படும் பட்சத்தில் அதில் ஒருதலைப்பட்ச உத்தரவை ரத்து மனு தாக்கல் செய்யும் பொழுது அந்த வழக்கினுடைய தன்மை கருதியும் அதனால் அந்த பிரதிவாதிக்கு பெரிய இழப்பீடு ஏற்படும் அந்த தீர்ப்பினால் என்று நிலை வந்தால் அவருடைய ஆட்சேபனையும் கேட்டுத்தான் நீதிமன்றம் ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டும் என்பதுதான் இந்த தீர்ப்பின் சாராம்சமாகும். ஸோ கோர்ட் cannot dismiss a petition to set aside the ex parte degree merely for some small reasons if the claim is very much affects the position of the defendant. So the defendant is very much affected by passing an ex parte degree without hearing his objection. So the rights of the defendant is also affected much. In such a situation, a party depends upon the nature of the suit, come forward with a petition to set aside the ex parte degree. Court has to consider and give an opportunity to the defendant to raise his objection with regard to claim made by the plaintiff. So this is the fundamental reason
you have to consider the High Court directed. The lower court consider these things without considering the losses and of the defendant, merely dismissing the petition to set aside ex parte degree or order is not maintainable. So then with this I conclude my class. So we will see in the next class.